is on. Should we turn other Zooms on? You did say because No. We shouldn't turn other Zooms on. No, we do not turn other Zooms on. Only one Zoom. This is your Zoom. And from your Zoom, you're doing restream on your platforms, Facebook, YouTube. Well, okay, yeah, I've got Facebook is on. It's on. What about Hindi Zoom? She wants Hindi Zoom. Can I turn on the Hindi Zoom? If there's a need, of course. Well, they want it. Oh, okay. It won't interfere. Okay. But now that, oh no, wait a minute. No, no, cancel. So she'll have to just, you can tell her, she just has to do it from Facebook. Okay, so now. Shilgurda, could you please make Bhakti Chaitanya Swami, the one with your picture on it, a co-host? Because then we transferred then to make you the main host, we couldn't become a co-host at the same time. So I need to now, Bhakti Chaitanya Swami, who's host, I should make the other one. Yes. The other. A co-host. Yeah. The other one should be a co-host. Yes, sure. It's moving around, you know. Let's see, make co-host. Co-host. Okay, so. Okay, that's fine. That's you. So I'm the host, right? The real me. Yes. Okay. So, well, it's 10 o'clock. Shall we begin on time or should we wait a few minutes? There are still about 20 candidates not here. Oh, well, we can wait. Just a few minutes. Yeah, sure. It's not a problem at all. Let's see. Mm-hmm. And who's recording the program? We'll start the recording once Shilgurda starts speaking. So Brad Kishore will record. I could record in OBS too. Okay, if you want to, Shilgurda. No, if he's going to do it nicely, that's okay. And as you can see, we've got a switching device. We're switching here between two perspectives on myself. Two cameras. With two cameras. I mean, we've got three, but it's slightly complicated. So we've only been able to set up two. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Krishna, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare.
Let's see. I think, what is it? This one is on an angle, is it? Is it, or is the picture on an angle? It's leveled, is it? Okay, okay, yeah, it's not a big deal. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama. Oh, there's only 49 people online. Anyway, okay, that's it. And at least 5 of them are not going to be initiated. Uh-huh. Yeah. Also, there are a few couples, sugar, there, where right. husband and wife are receiving, Okay, or okay. more than one. So they're using one session, Right, I mean, right, one right. video. Yeah. That's okay. Ram, Ram, Hare, Hare, Hare. Krishna. So just tell me when I should start and I'll start. Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare. Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Ram, Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. We could or should open a window. All the windows are closed. Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Krishna, Krishna, Hare Hare. Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare. Yeah, not too much. We don't want to become too healthy. Ram, Krishna, Krishna, Ram. Ram, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Ram, Krishna, Krishna, Hare Ram, Krishna, Krishna, Ram, Krishna, Krishna, Ram, Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare
Okay, so Hare Krishna devotees, welcome to our Gaura Purnima initiation ceremony. I think most Харе of our Кришна, дорогие candidates, преданные, и добро пожаловать на фестиваль Гаура Пурнимы по случаю вашего посвящения для первого духовного. I think most of our candidates are here now. We should have 60 candidates here. If any come in during the session, we'll just add them in. У нас должно быть 60 сегодня кандидатов на получение инициации, и большая часть из кандидатов уже присутствует здесь. Те, кто не задерживается, присоединятся чуть позже. So we, at this stage, we're going to ask all of the initiates to please do their archman. We're not going to go through it now online, but please do your archman. And if there are any devotees that who are initiated that can assist you with changing your neck beads and garlanding you, could they please do that now? Мы попросим вас сделать ачичиман самостоятельно. Мы не будем делать его онлайн. Пожалуйста, сделайте это самостоятельно. Также, если рядом с вами есть кто-то из уже инициированных преданных, пожалуйста, пусть они помогут вам сменить канхималу. Можно менять канхималу, дорогие преданные. For the two candidates that just joined now, could you please do your archman and change your neck beads, and you can garland yourselves. Те кандидаты, которые только что присоединились к мероприятию, пожалуйста, используйте ачиман, можете сменить канхималы. Krishna, Krishna. Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna. Hare Rama, Rama, Hare. So while we're waiting for the devotees to finish with their neck beads, just some house rules. Everyone should remain muted. И пока мы ожидаем, что все преданные, все уточнят сменить свои канхималы, небольшие организационные технические правила, которым мы должны следовать в ходе всей церемонии. Первое, это, конечно, пожалуйста, не выключайте свой микрофон до того времени, пока вас не попросят. And only the first initiates, as your name is called, then you will unmute and we will spotlight on you. And then you can take your vows. Это касается, по большей части, в основном тех преданных, которые получают первое посвящение. Как только вы услышите свое имя, вас выведут на большой экран ваше изображение и включат вам микрофон. Srila Gurudev will speak, and after Srila Gurudev's main address, we will start calling the candidates one by one. Directly after all of our first initiates have taken their vows and received their names, we will ask them to leave the session, and the second initiates will receive Gayatri on the same session. Сначала Шрила Гурудев обратится к ученикам, ко всем вам, со своим посланием, и затем мы будем приглашать по очереди, по одному, каждого кандидата одного за другим. Все кандидаты получат свои имена, и затем все те, кто получили свои имена, инициирующиеся, получившие первое посвящение, должны будут покинуть конференцию, а те, кто получил второе посвящение, должны будут остаться. If you're having some difficulty with leaving the session, we will only allow the second initiates to remain, and then we will remove the first initiates. Если вы сами не сможете выйти из конференции, то тогда нам придется вам помочь покинуть конференцию, так как остаться должны будут только те, кто получает. Okay, I think we are ready, Srila Gurudev.
Okay. Hare Krishna, devotees. Welcome to our program. How nice to be with you all on this most auspicious day. Харе Кришна, дорогие преданные, добро пожаловать на эту замечательную церемонию. Как же здорово находиться в вашем обществе в этот наиблагоприятнейший день. Shri Gaura Purnima Mahotsava Ki Jai. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkap Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada Ki Jai, Sri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai, Sri Gopanima Mahotsava Ki Jai. Hare Krishna. Yes, so first of all, some thoughts about initiation. Прежде всего, позвольте поделиться с вами некоторыми соображениями по поводу самого этого факта получения посвящения. So I was reading a lecture by Srila Prabhupada this morning, which he gave when he was doing an initiation ceremony. Сегодня утром я читал лекцию Шрилы Прабхупады, которую он прочитал в тот момент, когда он сам проводил церемонию посвящения. So he began that lecture by asking the question, what is the meaning of initiation? И начал он свою лекцию с того, что задал вопрос, каково значение посвящения. And then Prabhupada answered himself. He said that initiation means the beginning of receiving transcendental knowledge. И далее Шрила Прабхупада сам отвечает на свой вопрос и говорит следующее. Посвящение означает начало пути обретения трансцендентного знания. Yes. This, because this human form of life is meant for understanding and living by transcendental knowledge. Потому что человеческая форма жизни именно для этого и предназначена для обретения трансцендентного знания и непосредственной жизни на практике в соответствии с обретением трансцендентным знанием. Right. Vedanta Sutra says, Atato Brahma Jigyasa. Now we've come to the human form of life. Now, this is meant for inquiring about the absolute truth. Веданта Сутра гласит Атхата Брахма Джигьяса. Итак, теперь вы обрели человеческую форму жизни, а значит, пришло время задавать вопросы об абсолютной истине. Yeah, so this Kali Yuga we're living in, it's a very difficult time. Кали-юга – это очень сложное, тяжелое время, в которое мы с вами живем. In this lecture of Srila Prabhupada's, he quoted one verse from Srimad Bhagavatam, first canto, first chapter, verse 10. И в той самой лекции, прочитанной Шрилой Прабхупадой во время церемонии посвящения, которую он проводил сам, он цитирует один стих из Шримад Бхагаватам 1.1.10. Prayanal Payusha Sabya Kalabasmin Yugajana Manda Sumanda Matayo Manda Bhagya Hupadrita, which means, O learned one,
О мудрец! In this iron age of Kali, men almost always have short lives. В этот железный век Кали жизнь людей коротка. They're quarrelsome, lazy, misguided. Они вздорны, ленивы, введены в заблуждение, And they're also very unlucky. неудачливы. But above all, they're always disturbed. И плюс ко всему постоянно пребывают в тревоге. So yes, this is really typical of the situation in Kali Yuga. Типичная ситуация для людей Кали-юга. Yes, people are confused. They are struggling in so many different ways. Люди Кали-юги введены в заблуждение, вынуждены вести борьбу за существование. So, what are we going to do? What can people do to be helped? Каким же образом можно помочь людям, оказавшимся в такой ситуации? Well, we have to give them transcendental knowledge. Мы должны способствовать тому, чтобы люди обретали трансцендентные знания. And in a very transcendental sense, initiation is like the foundation for that distribution of and receiving of transcendental knowledge. И, конечно, с наибольшей долей вероятности, именно с трансцендентной точки зрения, можно смело утверждать, что именно процесс посвящения является той самой отправной точкой, когда кандидат получает трансцендентное знание и становится также проводником трансцендентного знания. And if we receive the transcendental knowledge very nicely from the time of initiation, then we should make a decision. И если мы пошли должным образом процесс обретения трансцендентного знания, то кандидат преисполняется решимости. In this life, I will simply serve Krishna. В этой жизни я буду просто служить Кришне. And that should be like the foundation of all other vows that we take. Именно эта решимость является основой следования всех остальных обетов, которые мы даем. Bhajate mam ananya bhak drida vrata. Lord Krishna says that the devotees, they take strong vows, drida vrata, bhajate mam, to always worship him. Господь Кришна говорит, что преданные принимают на себя обеты, дают обеты, которым следует всю жизнь, неотступно обеты служить Кришне, быть добрата. Drida vrata очень silni abeti, very strong vows taken with real determination. Дhrita-врата — это обеты, которым следует неотступно, неукоснительно, со всей решимостью. So many of you today, 32 in fact, are receiving first initiation. Многие из вас, большая часть инициирующихся сегодня, а именно 32 кандидата получают первое посвящение. 28 are receiving second initiation. 28 из вас получают второе посвящение. So first of all, I'll focus on first initiation. Прежде всего, мы уделим внимание тем, кто получает первое посвящение. This first initiation, it means the beginning. Первое посвящение означает
означает начало. That having received first initiation and really taking it into one's heart, then one can really begin to make substantial progress. Получив первое посвящение и приняв его своим сердцем как свою главную ценность в жизни, кандидат становится способным совершать существенный прогресс в сознании Кришны. Of course, before initiation, one has already been following for some time. Конечно, до момента получения первого посвящения кандидат уже следовал принципам сознания Кришны на протяжении определенного времени. Yes. Under the shelter of Srila Prabhupada, the very new devotees, they make some initial progress. Принимая прибежище Шрилы Прабхупады, начинающие преданные совершают первые шаги в сознании Кришны. Right. But then when they receive the first initiation from a living spiritual master, then everything becomes accelerated. Но затем, получив первое посвящение у духовного учителя, который присутствует в теле на этой планете, открывается возможность для совершения еще более существенного прогресса. Prabhupada remains there and his instructions remain there, but now there's the additional factor of the instructions and supervision of the initiating spiritual master. Отношения с Шрилой Прабхупадой, наставления Шрилы Прабхупады никуда не уходят из жизни кандидата, они также занимают приоритетное место. Но теперь в дополнение к руководству и помощи Шрилы Прабхупады действует духовный учитель, который находится в теле на этой планете, действуя как вспомогательный фактор, способствующий развитию кандидата. Right, yes. So the initiating spiritual master who's physically present can keep an eye on the disciple directly and indirectly to see how the disciple is doing. Физически присутствующий, инициирующий духовный учитель непосредственно присматривает за своим учеником и периодически время от времени проверяет, как у него идут дела, нуждается ли он в какой-то помощи. So having this factor of someone personally watching you, getting reports about you, and giving directions like that, this helps tremendously. Таким образом, у преданного появляется в жизни личность, которая готова присматривать за кандидатом и подсказывать, своевременно корректировать, помогать. И именно вот этот личный фактор играет определяющую роль. So like this, these are just one or two ways in which first initiation helps. Именно таким образом сам факт, само явление, такое как инициация, и способствует развитию ученика. There are many things involved in first initiation. Первую инициацию, на самом деле, к первой инициации относятся еще и другие составляющие. Yes, well, in the ceremony today, there's certain things we're going to do. Сегодня, во время церемонии, с вами сделаем определенные вещи. We will ask you to take certain vows. Мы попросим вас дать обеты. No intoxication, no illicit sex life, no meat eating, no gambling. Мы попросим вас пообещать, что до конца своих дней никогда не будете употреблять интоксикацию, дурманящие средства, не заниматься незаконным сексом, не употреблять пищу, мясо, рыбу
яйца, а также не играть в азартные игры. And also, of course, to chant not less than 16 rounds of the Hare Krishna Mahamantra every day. А также мы попросим вас обещать, что до конца своих дней вы будете повторять как минимум 16 кругов Махамантры на четко каждый день минимум. And then, of course, everyone is given a new spiritual name. И каждый из кандидатов получит духовное имя. We asked devotees if they wanted to suggest a name that they'd like. A few did, but the majority, I've just thought up some names. Мы интересовались, есть ли какие-то предпочтения у преданных, и некоторые преданные озвучили нам свои предпочтения относительно тех имен, которые им особенно нравятся, особенно по душе. Но большинство учеников предпочло, чтобы духовный учитель сделал за них выбор, и мы подобрали очень интересные и красивые имена. Очень интересно, да. Yes, so if devotees really embrace wholeheartedly the first initiation and the deepened connection to the parampara, then it helps them progress tremendously in Krishna consciousness. Если ученик принимает всем сердцем первое посвящение и углубляет, таким образом усиливает связь с парампарой, то таким образом этот процесс способствует прогрессу данного кандидата всячески. Yes. Now, of the different parts of this initiation ceremony today for the first initiates, a very important part is the receiving of the Hare Krishna Mahamantra. Те, кто получает первое посвящение сегодня, помимо остальных благоприятных факторов, самый благоприятный фактор для вас — это, конечно же, обретение святого имени, обретение Махамантры от духовного учителя. Yes, of course, you've already all been chanting 16 rounds for quite some time. Конечно, все вы уже читаете 16 кругов Махамантры на четко каждый день уже в течение некоторого времени. But now receiving the mantra through the sanctified chanting beads at this time of initiation, it really adds greater potency to the chanting. Но обретение святого имени посредством освященных четок от духовного учителя поистине усиливает процесс воспевания. Yeah. However, there's a very important consideration there. Конечно, есть определенные нюансы. Right. That consideration is that we really need to try our best to avoid offenses when we chant. И первый важнейший нюанс заключается в том, что мы должны изо всех сил стараться и приложить максимум усилий, чтобы не совершать ни одного из 10 оскорблений святого имени. So I want you all who are receiving first initiation, I want you all to bear this in mind. Все те из вас, кто получает сегодня первое посвящение, пожалуйста, помните об этом всегда. Right. So there are 10 offenses. 10 оскорблений святого имени. First offense is to blaspheme the devotees who have dedicated their lives to propagating the holy names of the Lord. Первое оскорбление — это оскорблять и критиковать преданных, посвятивших свою жизнь распространению славы святого имени Господа. Second offense is to think that the names of demigods or any names actually are equal to or greater than the potency of the holy names of the Lord.
Второе оскорбление. Считать имена таких полубогов, как Господь Брахма, Господь Шива, равными или независимыми от имени Верховной Личности Бога, или вообще, в принципе, любое имя. Third offense is to disobey the orders of the spiritual master. Четвертое, третье оскорбление. Пренебрегать наставлениями Духовного Учителя, считать его обычным человеком. Yeah, like that. Fourth offense is to blaspheme the Vedic literatures or literatures in pursuance of the Vedic version. Четвертое оскорбление. Оскорблять ведическую литературу и литературу, следующую ведической традиции. Right. Fifth offense is to consider the glories of chanting Hare Krishna to be imagination. Пятое оскорбление. Считать славу воспевания святого имени плодом воображения. Sixth offense is to give some mundane interpretation on the holy names of the Lord. Шестое оскорбление. Давать собственное толкование святого имени Господа. Seventh offense is to commit sinful activities on the strength of chanting the holy names. Седьмое оскорбление. Совершать греховные поступки в расчете на очищающую силу святого имени Господа. Eighth offense is to consider the chanting of Hare Krishna to actually be a materialistic, a ritualistic activity like the Karma Kandya activities from the Karma Kandya section of the Vedas. Восьмое оскорбление. Считать повторение Харе Кришна Махамантры одной из форм благочестивой деятельности, рекомендованной в Ведах в разделе Карма Канда. Ninth offense is to preach the glories of the holy names to faithless people. Девятое оскорбление. Проповедовать неверующим о славе святого имени Господа. And the 10th offense is to not have complete faith in the chanting of the holy names and to maintain material attachments, even after understanding so many instructions on these matters. Десятое оскорбление. Не иметь полной веры в повторение святых имен и продолжать держаться за свои материальные привязанности, даже получив большое количество наставлений на эту тему. Plus, it's also an offense to be inattentive while chanting. Также внимательное повторение является оскорблением при воспевании святых имен Господа. So, all of you devotees receiving first initiation, you please memorize these offenses, know what they are, and then do your very best to avoid them. Все преданные, которые получают сегодня первое посвящение, должны знать 10 оскорблений святого имени наизусть для того, чтобы уметь избегать их в своей практике. Yes. And Bhaktivinoda Thakur makes a nice recommendation Вот Синод Такур озвучивает замечательную рекомендацию в этой связи. that in order to avoid the 10 offenses, it is good to positively do the opposite to the 10 offenses. Рекомендация такова: избегать чего-то негативного, очень просто совершая что-то позитивное. В данном случае совершать позитивное действие, обратное негативному в контексте этих оскорблений. We don't want to blaspheme the devotees, that's the first offense. Первое оскорбление гласит, что нельзя оскорблять и критиковать преданных, посвятивших свою жизнь распространению славы святого имени Господа. So we, in order to avoid that, we should regularly glorify the devotees. И чтобы с легкостью можно было избегать оскорблений и критики таких преданных, необходимо таких преданных прославлять постоянно. So like this, it's a very nice practice to try to do the opposite of the offenses. Да, замечательная практика совершать позитивное в противовес негативному. Okay, so anyway, you please remember that, you devotees who are receiving first initiation. Преданные, получающие первое посвящение сегодня, пожалуйста, помните об этой рекомендации в том числе.
and know that I will be regularly getting reports about how you're doing. Пожалуйста, также помните о том, что мне нужно регулярно присылать отчеты о вашей практике. And in this way, I'll be watching you. И таким образом, основываясь на отчетах о вашей практике, я буду присматривать за вами. Yeah. So like this, through first initiation, the connection with Krishna through disciplic succession becomes stronger. Так, посредством первого посвящения устанавливается связь между кандидатом в ученики и Кришной благодаря цепи ученической преемственности. Now there's 28 of you who are receiving second initiation. Также сегодня присутствует 28 учеников, получающих второе посвящение. And this is Brahminical initiation. Браманическое посвящение. Now you're all, once you've received the second initiation, you will be accepted as bona fide, qualified Brahmins. После получения второго посвящения вас обязаны воспринимать как истинных и квалифицированных брахманов. So the spiritual master, the senior devotees, they watch over the devotees who have received first initiation. Духовный учитель и старшие ученики, даже инициированные, заботятся о тех преданных, которые получают первое посвящение. And they watch to see, are these first initiated devotees, are they really making progress? Заботятся о них, наблюдают за ними и смотрят, совершают ли они прогресс в своей практике. And one of the main ways by which we evaluate if progress or to what degree progress is being made is in terms of developing the qualities of a Brahmin. Развитие браманических качеств в том или ином кандидате и является одним из определяющих критериев для того, чтобы духовные учители, для старшие ученики, духовные учители обратили внимание и рекомендовали бы такого кандидата на получение второго посвящения. So these qualities of a Brahmin are listed out by Lord Krishna in Bhagavad Gita chapter 18, verse 42. В Бхагавад-гите 18:42 Господь Кришна приводит это перечень браманических качеств. Samadamastapakshocham shantirarjavam evacha jnanam vijnanam astikyam brahmakarma swabhavajam. Peacefulness, self-control, austerity. Умиротворенность, самообладание, аскетичность, Purity, tolerance, honesty. чистота, терпение, честность, Knowledge, wisdom, and religiousness. знание, мудрость и религиозность. These are the natural qualities by which the Brahmins work. Таковы природные качества браманов, проявляющиеся в их деятельности. So when the spiritual master, when the senior devotees see that a first initiated devotee is developing these qualities nicely, then it's possible for the devotee to receive second initiation. И как только духовный учитель, старшие ученики духовного учителя обращают внимание на то, что у того или иного кандидата, уже получившего первое посвящение ранее, наблюдаются подобные качества, то для кандидата на второе посвящение
все становится возможным. Right. And when you receive second initiation, then you receive two very wonderful things. Те, кто получает второе посвящение, получают две замечательные ценности. One very amazing thing that you receive is the Gayatri mantras. Первая потрясающая ценность, которую вы обретаете, это мантры Гайатри. Yeah. You know, these are very sacred Vedic mantras which are only given at the time of second initiation. Священные ведические мантры, которые становятся доступны только во время второго посвящения. They're not more important than the Hare Krishna mantra. The Hare Krishna mantra is the most important mantra. При этом мантры Гайатри не являются более важными, чем Махамантра Харе Кришна. Махамантра Харе Кришна всегда самая важная мантра. But they help with our chanting of Hare Krishna. They enrich our chanting of Hare Krishna. Но при этом мантра Гайатри является вспомогательным фактором в повторении Махамантры Харе Кришна и делает процесс повторения Махамантры Харе Кришна более насыщенным и ярким. And they just enrich our whole lives in Krishna consciousness. А также насыщают яркими красками всю нашу жизнь в сознании Кришны. So that's one very wonderful thing which devotees receive with second initiation. Итак, это первая ценность, которую получает кандидат на получение второго посвящения, в момент второго посвящения. The second thing is that by receiving second initiation, you are being given permission to worship installed deities. Второй ценностью является официальное разрешение на поклонение установленному божеству. You know, of course, many devotees have deities at home. Конечно, вы знаете, что у многих преданных божества живут дома. But normally, I mean, many of those devotees don't have second initiation. И при этом у многих из этих преданных нет второго посвящения. And many of those deities are not like officially installed deities. Также, по большей части, божества, которые живут дома у преданных, не являются официально правильно установленными божествами. So when one worships real installed deities, which are being worshipped up to a very high standard, the potency is much greater. И когда ученик, получивший второе посвящение, начинает поклоняться правильно официально установленному божеству по наивысшему стандарту, то энергетика в этом процессе поклонения такому божеству гораздо более высокого уровня. So yeah, the whole experience of worshipping properly installed deities, which are being worshipped up to a high standard, the whole experience, the whole effect is much greater. Весь опыт, получаемый в процессе поклонения установленному божеству, которому поклоняются по высшему стандарту, все переживания, все эмоции совершенно другого порядка. So these are some thoughts on second initiation. Позвольте на этом остановиться, делиться с вами своими соображениями относительно. So those of you who are receiving second initiation, you must understand you're getting a lot of mercy, but it's also a big responsibility. Те из вас, кто получает сегодня второе посвящение,
but it keeps muting. Oh, okay. I think it's working now. Oh, we've got another microphone. Can you hear me now? Can you hear me now? Can you hear me? Microphone, everything. Oh, wait a minute. Yeah, everything's correct. Can you hear me? Oh, you can. Well, thank you for letting me know. It's okay that I can't hear you. Can someone say something? Well, yeah. Oh, no.